ಈಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಂತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ನಡಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಈ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಎಲೆಕ್ಟರಲ್ ರೋಲ್, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಎದ್ದಿದೆ? ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾದಂತ ವೈಚಾರಿಕವಾದಂತ ಯುದ್ಧ ಯಾಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾಯೋದು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಲೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸತ್ತೋಗುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಾನು ಸ್ವತಃ ಕೈಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾದ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ SIR ಏನಿದೆ, ಇದು ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಆಶಯಗಳಿಗೆ, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಎಸಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಯಾಕಿದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೋಟಿನ ಹಕ್ಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೊರಟಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅರಿವಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ, ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಸಫ್ರೇಜ್. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೂಡ ಒಂದು. ಬಹಳ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವೋಟಿನ ಹಕ್ಕು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣೀಯರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗೆ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ಈ ದೇಶದ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿ ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಅದು ಮಾಡಿದಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು 21 ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮ, ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನ, ವೋಟಿನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ 150 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನು ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ಮೇಲೆ, ಮೊದಲಿಗೆ 21 ಇತ್ತು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಮತದಾನದ ಅರ್ಹತೆಯ ವಯಸ್ಸನ್ನ 21ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಾರಂ 6 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಏನು ERO ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟರಲ್ ರೋಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಕರೀಲಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸಲೀಸಾದಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸಲೀಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ.
ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ದೇಶ ಇದು ತನ್ನನ್ನ ಆಳುವವರನ್ನ ತಾನೇ ಚುನಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನಾ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಆಳುವವರನ್ನ ರಾಣಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಮತದಾನದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದನ್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಕ್ಕೋರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ರು. ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಆತ ಹೇಳೋದು, ಈ ದೇಶ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಂತ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದಂತ ಚುನಾವಣೆ. ನಮ್ಗೆ ಈಗ 7 ಹಂತ 8 ಹಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಗುರುವಿನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಈಗ 7, 8, 9, 10, 11 ನಡೀತದೆ. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು 60-70 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತು. 1951ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ 1952ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ತನಕ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತು. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು, ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟರಲ್ ರೋಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಏನಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟರಲ್ ರೋಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಿ ಅಂತ 1950ರ ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತು. ಆದರೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನ ನೀವು ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಡೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಈ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಭಾರತದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಹೆಸರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ನನ್ನದು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಈ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಕಗ್ಗಾಡಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡಿನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಂಬೆಯ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಎಲೆಕ್ಟರಲ್ ರೋಲ್ ಒಳಗಡೆ ತರುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಾನು ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟರಲ್ ರೋಲ್ ತಯಾರಿಯನ್ನ 1950ರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. 51ನೇ ಇಸ್ವಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟರಲ್ ರೋಲ್ ತಯಾರಾಯ್ತು. ಅದು ತಯಾರಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸಿದ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮತದಾರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳೇನಿತ್ತು ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ತುಂಬಾ ಕಡೆಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಹೆಂಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ರೋಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. 65-70 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 60% ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲುದಾರಿ ಕೂಡ ಇರದೇ ಇದ್ದಂತ ಜಾಗಗಳಿದ್ವು. ಆಗ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರು ಇದನ್ನ ಈ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅದು ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದಂತಹ ಚುನಾವಣೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ, ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ, ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಊರೂರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ SIR ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ದೇಶ 190 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ವಿರೋಚಿತವಾದಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದೊಂದು ದೇಶವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಘಟಕವಾಗಿ ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಇದ್ದಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಇವೆ. ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಅಂತ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ನಗರ ಇತ್ತು, ದೆಹಲಿ ಇತ್ತು. ದೆಹಲಿ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ 800ರಿಂದ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರ, ಅದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಡಮಾನ್, ನಿಕೋಬಾರ್, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತ ಪ್ರದೇಶ. ಇದು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಘಟಕವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ರಾಜರುಗಳು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿ ಮಸೀತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ಆಗೋದು, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳುವ ಇಚ್ಛೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1757ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೀರ್ ಖಾಸಿಂನ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1764ರಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸರ್ ಕದನ ಅಂತ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಕ್ಸರ್ ಕದನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ದೇಶದ ಈ ಭೂಭಾಗದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೇರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು 1764ರಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸರ್ ಕದನದಲ್ಲಿ. 1766ರಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚವಾರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಚವಾರ್ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಹಾರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಬಾ ಅನ್ನುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯ ದಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಚವಾರ್, ಪಹಾರಿಯಾ, ಆಲ್ಬಾ, ಸಂತಾಲರು, ಗೊಂಡಿಗಳು, ಮುಂಡರು, ನಾಗಾಗಳು, ಹೀಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 100 ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದು 1766ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ 1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ತನಕ ಅವರು ಈ ದಂಗೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಬಾಣ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು, ಕೋವಿ ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಂದದ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ 100 ಆದಿವಾಸಿ ದಂಗೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದಂತವರು ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದಂತ ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದಿದಕ್ಕೆ? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ರೈತಾಪಿ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣಂದ ಹಿಡಿದು ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವನ ತನಕ, ನೀಲಿ ಬಂಡಾಯ ಮಾಡಿದಂತ ರೈತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡದಂತ ರೈತರ ತನಕ ರೈತಾಪಿ ಹಲವಾರು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಂಗೆಗಳನ್ನ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳುವವನ್ನ ನಾವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಕ್ಟ್ ತಂದುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸೆರೆವಾಸಕ್ಕೆ ದೂಡಿದಾಗ ಬಾಂಬೆಯ ಮಿಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಧರಣಿಯನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 23 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗೋಲಿಬಾರದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರಂತ ಒಬ್ಬ ಸಂತರ ನಾಯಕತ್ವ ಇತ್ತು. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತರದವರು ಇಂಥವರಿದ್ರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಿತ್ತು. ಅದರ ಶಿಖರಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಫ್ರಮ್ ಡೇ 1 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವೋಟಿನ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ತು. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೆಲವರು ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ರಾಜನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೋಟಿನ ಹಕ್ಕು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿವಂತರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೋಟಿನ ಹಕ್ಕು ಇತ್ತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 50 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೋಟಿನ ಹಕ್ಕು ಬಂತು. ನಮಗೆ ವೋಟಿನ ಹಕ್ಕು ಯಾಕೆ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ದೇಶ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ದಲಿತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು, ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫ್ರಮ್ ಡೇ 1 ವಿ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಸಫ್ರೇಜ್. ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನವನ್ನ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವೋಟಿನ ಹಕ್ಕು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ, ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ವೋಟಿನ ಹಕ್ಕು ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದ, ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆಯ ಕರಾಳ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಈ ದೇಶ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಈ ದೇಶ ಪೋಷಿಸಿ ಪೊರೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ತರದ ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಈ ಡಿಬೇಟ್ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಸಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಆತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ, ಒಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟರಲ್ ರೋಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತು. ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರನ್ನ ಈ ದೇಶ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶ ಬಹುಮತವನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ಈ ದೇಶದ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಅದು ಅತ್ಯಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಂತ 84% ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿದ್ದಂತ ಜನ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಹಸುವಿನ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ರು, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಕೊಟ್ರು. ಈ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ 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 ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ 84% ಜನ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪುನರಾಯ್ಕೆಗೊಂಡವು. ಪುನರಾಯ್ಕೆಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೋತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿರುವಂತವರು ಅವರು ಬಡವರು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು. 2024 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸೌಕೆ ಪಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಏನು ಪಕ್ಷ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಗುರು ನಾಯಕರಿದ್ರು ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸೌಕೆ ಪಾರ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಇಳಿಸಿ 240ಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಬಡವರು ಈ ದೇಶದ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ತಾ ಬಂದರು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಜನರು ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ TN ಶೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಇವೆಲ್ಲ ಅವಘಡಗಳ ಆಚೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಎಲೆಕ್ಟರಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಸ್ಟಿಲ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್. ಅದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಂತ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಮಣ್ಣು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಅದಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂಚು ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ, ಆ ಸಂಚು SIR ಅನ್ನೋದು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಈ ಇಡೀ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಹಕ್ಕನ್ನ ಒಂದು ಪರಮೋಚ್ಚ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ದೇಶದ ಆದಿವಾಸಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟವನ್ನ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್. ಇದು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದಂತ ತತ್ವ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರದು ಕೂಡ ವೋಟಿನ ಹಕ್ಕು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಈ ದೇಶದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವ. ಆ ತತ್ವವನ್ನ SIR ಉಲ್ಲಂಘಿಸ್ತದೆ. ಏನದು? SIRಗೆ ಮುಂಚೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. 2002ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 6, 7, 8 ಅದು 5, 6 ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ನಡೆದಿದೆ, ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂತ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ, ಅದು ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ SIR ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಮತದಾರರು ಈ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ಪೈರ್ಡ್. ಇದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮತದಾರರೇ ಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನ, ಪೌರತ್ವವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು SIR ಆಗಿದೆ. SIR ಮುಂಚೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟರಲ್ ರೋಲ್ ನ ಹೆಲ್ದಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. BLO ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಈ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸದಾಗಿ 18 ವಯಸ್ಸು ತುಂಬಿದವರು ಇದ್ರೆ ಅವರು ಫಾರಂ 6 ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನನ್ಗೆ
ಈ ರೀತಿ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ನಡೆದಾಗ, ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಸಮ್ಮರಿ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಡೀತದೆ. ಸಮ್ಮರಿ ರಿವಿಷನ್ ನಾವು ಸಾರಾಂಶ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ BLO ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ಮರಿ ರಿವಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ BLO ಆ ತರ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಡಿಲಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಂತ ಇಂಥವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದಾಕಿ. ಅಥವಾ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಡೀಬಹುದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಹಳ ಜನ ಆ ಫಾರಂ ನೀವು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈ 4 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಏನ್ 4 ಸಂಗತಿ? ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಹುಶಃ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಲುಪುತ್ತೆ, ನೀವು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಅಧಿಕೃತವಾದಂಥ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಥರ ನಾವಿವತ್ತು ಏನಿದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್, ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸು ಕೂಡ, ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳೇನಿದೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ರಾಜಕಾರಣ ಏನು, ಇದನ್ನ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜನರಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಗಮಿಸಿದಿರಿ. ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದೀರಿ, ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ರವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್ ಟುಡೇ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ BC ಬಸವರಾಜು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಹುಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಣತಿಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Hearty welcome to you, sir, to the program. I request you to kindly be seated on the stage. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಅಭಿಯಾನ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥವರು ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ನಾಗರಿಕ ಜನರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥವರು ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂತಹ ಸೆಫಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ. ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ತುಂಬಾ ನಿಖರವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೇ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ, ಸೆಫಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2023 ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದೊಟ್ಟಿಗಿನ ಒಂದು ಅನುಬಂಧ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಆಳವಾದದ್ದು. ಹಲವಾರು ಪ್ರಗತಿಪರ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜವೇದಿ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೊತೆಗಿನ ನಂಟನ್ನ ಅದನ್ನ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮೊದಲನೇದಾಗಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಹಾರ್ ಜನತೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ, ಮಹಿಳೆಯರು, ಹಾಗೆ ವಲಸಿಗರು, ಹಲವಾರು ಜನರು ಏನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಶ್ರೀ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BC ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BC ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ BC ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ಈ ದಿನದ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನಪರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ SIR ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ, ಏನು ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಆಗಾಗ ಜನರಲ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಡರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಪ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರೇನೆ, ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸೇ ಈ ದೇಶನ ಹಾಳು ಮಾಡಿರೋದು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಬ್ರೆಕ್ಟ್, ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೂ ರಾಜಕಾರಣನೇ ಕಾರಣ, ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಕಾರಣ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದಿಂದನೇ, ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ,
ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ರಾಜಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ, ರಾಜಕಾರಣ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರ್ತದೋ ಆಗ ಈ ದೇಶವೂ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನೇಕರು ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಿಸಬೇಕು. ಅದು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಮೂಲಕ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಬರೋ ತರ ಆಗಬೇಕು, ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬದಲಿಸಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಾಜಕೀಯ, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ವು. ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬದಲಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಮು ರಾಜಕಾರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕೋಮುವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ಕೋಮುವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕೋಮು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತ, ಕೋಮು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು, ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದಾಗ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಕೋಮು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯೇತರ ಬೇರೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆನೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಜೆಪಿಯೇತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ, ಬಿಜೆಪಿಯೇತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಬಹುದು, 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗಲೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವೆಯಾದಂಥ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆಯಾದಂಥ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಬಹಿರಂಗ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು, ನೀವಿಬ್ಬರು ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು PPT ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ, ಅದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಲೈವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಹಿಂದೆ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರಕಾಲ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ತದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಲೀಗಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತು. ಆ ಒಂದು ಲೀಗಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾವುಂಗ ನಾ ಕಾನೆದೊಂಗ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ನಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂಥವರು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ನಾ ಕಾವುಂಗ ನಾ ಕಾನೆದೊಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರು ನಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಡೀತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಸಂವಾದ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ SEP ನಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದು ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನಾಯ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಯಾಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸಮಾರಂಭಗಳ
ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಜ್ಞರ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ 2 ಭಾಷಣಗಳು, ವಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಹಳೆ ನಾಂದಿ, ಇವೆರಡೂ ಭಾಷಣಗಳಿಗೆ 50 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಕಳೆ 50 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಬದಲಾಗದೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕುವೆಂಪು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರೊಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯುವಕರಿಗೆ, ಎಂಥ ತ್ಯಾಗದಿಂದನಾದ್ರೂ ಸರಿ, ನೀವು ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದನಾದ್ರೂ ಸರಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯೋ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕುವೆಂಪು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯೋ ರೀತಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂತ, ಇವತ್ತಿಗೂ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಸರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಾವೇಶಗಳಾಯ್ತು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ MLAಗಳೇ ಕೆಲವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ. ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಬಂತಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ GDP ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಾವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸಮೇತ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ರಾಜಕೀಯ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತ, ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಅಭಿಯಾನ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಅಭಿಯಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೀತಾ ಅವರು. ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಅಭಿಯಾನ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆದಾಗ, ಅದೊಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದ ಯಾತ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳೇನಿದ್ವು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು. ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಅಭಿಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಅಭಿಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಅಭಿಯಾನ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ SIR ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು, ಈ SIR ಬಗ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ದು ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು. ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಲಿ, ಸಮರಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾಡಲಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ತನ್ನ ಇಡೀ SIR ಡಿಸೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನ ಅಪ್ಪಟ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕೂಡ ಮತದಾನ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅರ್ಥಂತ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವತಃ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ತದೆ, ಅನೇಕರನ್ನ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬದುಕಿರೋರ್ನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ, ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ಯಾರನ್ನ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಬದುಕಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರು ಅಂತ ಜೊತೆ ಟೀ ಕುಡಿದು ಅದನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 60 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು SIR ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರಿದ್ದಾರೆ, SIR ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಳಿಸಬಹುದು ಬಿಡ್ರಿ ಅನ್ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪದೇ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದಿರೋರ್ನ ಆಚೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ SIR ಅಂತ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು?
10,000 ಜನ, 20,000 ಜನ, 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಇಬ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೂ 60 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆಚೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಂತೂ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ ಅಲ್ಲೂ ತೃಣಮೂಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರೋದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮಾತ್ರ. ಅವರು ನ್ಯೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯಿಂದನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿ ಒಬ್ಬರು ಓಟು ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರ್ಗಿಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮಿಷಿನ್ ರೀಡಬಲ್ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 60 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತು. ಪುನಃ ಏನಂತ, ನಿಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇನಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದೆ. ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದೆ, ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೂ ಏಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನೀವು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಬೈ ಡಿಸೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ನೋಟಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ರೂಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ, ಇದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇದರ ಅಪಾಯ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಂತ ಕರಿಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ಈ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಓಟು ಅಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ DMK ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ 70 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಓಟು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ನೇ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು SIR ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲಂತೂ ಅದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಅದರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಹ ಮತದಾರನ ಹೆಸರು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅನೇಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, BLAಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅವಿಕ್ ಸಹಾ, ಜವಾಹರ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಶೀಶ್ ರಂಜನ್ ಅವರು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ SIR ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ವೋಟರ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ನ ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ, ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಹುಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು, ಆಶೀಶ್ ರಂಜನ್ ಬಿಹಾರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವಿಕ್ ಸಹಾ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸು ಒಂದು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಏನೇನಾಯ್ತು ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು, ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಲೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಗಳೇನು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಮೇಲೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗುವಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ಗಳೇನು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿದು. ಮತ್ತು ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮತದಾರನ ಓಟು ಮಿಸ್ ಆಗದೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಂದಿ ಹಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ BC ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು,
ಒಳ್ಳೆಯವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ರಾಜಕೀಯನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಕರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಭಾಗವಾಗೇನೆ ಅವರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಹುದುಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು QR ಕೋಡ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಸಭಾಂಗಣದ ಸುತ್ತ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿಲ್ವೋ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜಕಾರಣ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಇಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಶ್ರೀ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರಿಂದ. I request Yogendra Yadav sir to kindly come onto the stage and give us the keynote address. Thank you, sir. Thank you, friends. I should begin by thanking Jagrut Karnataka and Bharat Jodo Abhiyan Karnataka for organizing this very important seminar at absolutely the correct time. This country has always looked up to Karnataka because Karnataka is one of the more Jagrut states of India. When we think of social justice, policies of social justice, people like me read Havanur Commission report, we read about Devraj Urs and what he did. When I think of the farmers movement, Rayat Chalvali, I think of Nanjunda Sami, I think of Karnataka Raja Rayat Sangha. I take inspiration from Karnataka. When we think of Dalit movement, when I think of Dalit literature, I look at writers from Karnataka, critics from Karnataka. I remember my friend D.R. Nagaraj. I take inspiration from Devanur Mahadev. And it's not just me. The whole country looks at Karnataka as one of the more Jagrit, one of the more forward states in terms of consciousness. And the whole exposure of vote chori also began with Karnataka. So I'm really hoping that with today's seminar, we begin a new movement, a new trend, so that this calamity called SIR will also be resisted in the best possible way in Karnataka. Before I start speaking about SIR, let me say something about the larger context of what is happening in our country. Okay. Maybe the chairs can be removed. Yeah? Incidentally, I don't see this lovely arrangement of translation anywhere else in the country. This also happens in Karnataka. So let me talk about the larger context first. What is happening to democracy in this country today? Please remember that murder of democracy in 21st century does not follow in the same way as it used to happen in the 20th century. In the 20th century,
dictatorship came in a very simple way. Someone would come in a uniform, say from tomorrow there is martial law, there is censorship, democracy is over, I'm taking over. This is what would happen in Africa, this happened in Pakistan, this happens in so many countries of the world. But in 21st century, everything is smart. Children are smart. Phone is also smart. And dictators are also smart. So no dictator says, from tomorrow we will have martial law, censorship. No, that's old style, out of fashion. In 21st century, a dictator comes and says, Constitution is great. He touches it, and then he tears one page and throws it in the dustbin. In 21st century, a dictator comes and says, Janata Janardan, and then takes away rights of that Janata. In 21st century, they always hold elections. No dictator in 21st century says, I will not have elections. No. Everyone holds elections. Even Putin in Russia holds elections. But you manage elections. So the 21st century model of dictatorship is where you have constitution. You do not suspend constitution. Where you have judiciary, you do not throw out judiciary. Where you regularly hold elections, but you ensure that constitution is not implemented, you ensure that judiciary does not say anything against you, and you ensure that the result of the election is exactly what you want. This is the 21st century model of democracy, dictatorship, not just in India. This is exactly what is happening in Hungary, in Turkey, used to happen in Sri Lanka till 2 years ago, happened in Bangladesh. All over the world, this is what the dictators are doing. And what is happening in India is a textbook example of 21st century model of killing of democracy. Please remember this. This is exactly what we are witnessing. Constitution there but not implemented. Judiciary there, but no really politically important judgment will go against the ruling party. Elections there, but kind of managed. That is what SIR is a part of. So SIR is not a small trick or a new thing by itself. SIR is part of a larger design. The design is the match must be played like your T20 matches. Match must be played. Public must watch it and have fun, but my team must win. This is the game. In 2024 parliamentary election, something went wrong. Modi ji had a script, and the game did not play according to that script. The script was 400 par, but in reality came down to 240. Something went wrong. Even the best players, best performers, best actors make mistakes. Something went out of their script. So then someone sat down in BJP office and said,
You can manage everything, but sometimes you cannot manage the people. You know, you manage the Supreme Court, you manage the Election Commission, you manage bureaucracy, you manage everything. But the people of India, you cannot manage all the time. So, someone sat in BJP's office and said, we have to design something fresh. This is not enough. So after that, there have been 3 major initiatives which put together will ensure that the playing ground of elections is always tilted in favor of the BJP. You know, when there is a floor being made of a building, and if there is a tilt of even 2 inches, all the water will flow in that direction. This is exactly what is being done to our electoral system. 3 things are being done. In our classical languages, they say, Desha, Kala, Patra. Desham, Kalam, Patram. All 3 are being managed. And you know how? There are 3 things BJP is doing. Some it has started, one which is half finished, one which is about to happen. One is delimitation. What is delimitation? Rearranging the constituencies of this country and changing the allocation for different states in Lok Sabha. What would be the impact? The impact, if it is done according to the census of 2026, will be Kerala will come from 20 seats in Lok Sabha to 12. Tamil Nadu from 39 to 31. Andhra and Telangana put together from 42 to 37. Odisha will lose 3, Karnataka will lose 2, West Bengal will lose 4, Punjab will lose 1. Who will gain? All the North Indian Hindi-speaking states, their quota will increase. What would be the result? In those states where BJP faces no challenge at all, their total numbers will increase, and states where BJP faces some challenge, the seat numbers will come down. Then North India plus Gujarat will have a majority in the Lok Sabha. So this is the Desham. BJP has a problem that some parts of some regions of this country are not quite aligned with the BJP. So what you do, you shrink their size. That's the problem of Desham, which is resolved through delimitation. Second is the problem of Kalam. The electoral cycle in India is such that every 6 months, every 8 months, you have a major assembly election. So the government at the center has to do something for the people. You had an election in Bihar. Earlier you had Maharashtra and Haryana. Now you are going to see Assam, Tamil Nadu, Bengal and Kerala. Within 1 year, you have one major round of assembly election. The government the local government is accountable, but the central government is also accountable. So every 1 year or so you have to sit in an exam. You know, all of you would remember, earlier we had annual examinations. Now you have semester examination. So in semester, every 6 months you have to write an exam. So the problem for Mr. Modi was, every year he had to give an exam.
Sometimes you pass, sometimes you fail. So what you do? You say, in 5 years, I will have only one exam. People of my generation will not remember, but in my father's generation, they had a rule that for BA and BSc, you had only one exam after 3 years. This is what Mr. Modi wants. One exam in 5 years. This is one nation, one election. This is the essence of one nation, one election. So that every 1 year, you do not have to submit yourself to exam. Once in 5 years, on one day, the entire country will have elections. On the same day, you have Lok Sabha election. Same day, you have Vidhan Sabha election. All the elections are done in one go in 5 years. What is the advantage? Advantage is very simple. Then you have to manage it only once in 5 years. Some Balakot can happen, some Pulwama can happen, you don't know. All these things can happen. Once in 5 years they can happen. Itna to kota banta hai na. So once in 5 years these things can happen, and before you realize the election is over and the whole country is sealed for 5 years. This is one nation, one election, which is a solution to the problem of Kalama. Third is the problem of Patram. What is the problem of Patram? Which is that some sections of our society are not aligned with BJP. No matter what they do, certain sections, minorities, poor, in some cases Dalits and Adivasis, certain sections of population, even when they vote for BJP, they do not trust the BJP. I don't know if that is true in your areas, but in my Haryana, people in rural areas vote for BJP, but they say this is a party of urban merchants. I'm voting for them, but this is not my party. So BJP has this problem. Certain sections of society are not trustworthy voters. If India is a pyramid, the top of the pyramid is in BJP's pocket. They are absolutely assured. But the bottom of the pyramid is not aligned with the BJP fully. So, if somehow that bottom of the pyramid could be shrunk slightly, your problem is solved. This is SIR. So the three things that are happening, which seem to be three different things, are actually joined together. Delimitation, one nation, one election, and SIR. These are three ways to change the architecture of our electoral democracy in a permanent way, so that BJP becomes a party which is a default winner. It is a way to ensure permanent majority for the BJP. I hope my point is clear. They're trying to create, so because dictators, please remember, all dictators need to hold elections. Elections must seemingly be fair. So what do? You have to hold the match. You cannot say my team will play 25 overs, your team will play 10, 15 overs. That's obvious cheating. You can't do that. But you can change the pitch. You can change the nature of the ball. And you can influence the referee.
This is exactly what is being done to India's electoral democracy. This is where SIR fits in. SIR is not just one piece. It is part of a larger design to convert India's democracy into a managed democracy, to ensure that BJP has permanent majority while elections are held, matches are played, results are displayed. But I am more or less guaranteed that I will win all those matches. This is what the design is. It's a sophisticated design. As I said, everything is smart these days. Let me now come to SIR. What is SIR? It is about to begin in Karnataka. So I can tell you what they will come and tell you. Officials, Election Commission officials, and BJP spokespersons, they will all say the same thing. These days you do not know who is an ECI spokesperson and who is a BJP spokesperson. Election Commission does something, BJP comes to defend it. Because there is a jugalbandi between Election Commission and BJP. So what will they say? They will say, look, there is a problem with voters list. We want to revise it because the problem is big. Therefore, we want to do intensive revision. What is wrong with this? Why are you complaining? Your leader Rahul Gandhi said there is a problem with voters list. Okay, so now we are curing it. Where is the problem? This is what they will tell you. They will also say, look, there's nothing new about intensive revision. Intensive revision has taken place 10 times in the past. For the last 25 years, it was not undertaken. But as a result of which, voters' lists have become very inaccurate. So we are now cleaning it up properly and thoroughly. So we are only repeating something which is old, which is a standard old practice. What is your problem? I'm saying all this because you will hear this on television now every day. Therefore, I want to clarify what SIR is not. Please remember this, because for the next 2 months, all of you will have to say this to your own workers, to your own friends. Some of you will have to say this on television. Some of you will have to say this in public meetings. Please remember and take note of the following things. Number one, SIR is not a revision of voters' list. It is a fresh writing of voters' list. What is a revision? In revision, someone comes to you and says, this is the voters' list. Okay, you are right, your name is deleted. Do you have to add someone? You add this thing. That is a revision. In revision, you take the existing voters' list as the starting point. You add some, you delete some. But if you are already there, you are alive, you are a voter of Karnataka, you don't have to do anything. Your name continues. SIR is not that. It is possible that many friends sitting in this hall may not know. SIR is not a revision of voters' list. It is a de novo fresh writing of voters' list on a blank piece of paper. So it is not correcting this list, but taking a plain paper and writing it afresh. What does it mean? It means that if you have been on the voters list for the last 40 years, if you have voted in 15 elections,
But if you do not participate in SIR, if you do not give an application to become a voter, your name will be deleted, automatically deleted. You will not be a voter. In that sense, it is not a revision. Fresh writing, every one of you will have to give an application. Mr. Siddaramaiah will have to give an application to say, please include my name in the voters list. If Mr. Siddaramaiah does not give an application, he may be chief minister, he may have voted in 20 elections so far, someone may be 90-year-old, 100-year-old, your name will be deleted. And the election commission will say this is not deletion. It's a funny thing. In the past, if your name was deleted, you will get a notice. Election commission would send you a notice. You would get a hearing. You would get an order. You can make an appeal against it. But in SIR, if you fail to give an application within 1 month, no notice, no order, no appeal, because it is not even a deletion. They would say, you did not want your name, what can we do? What appeal, what right? All legal rights will be extinguished on that very day. This is the most dreadful thing. I hope everyone understands it. Because every state that I go to, people say, but I assume that I've been there for 50 years, so I don't have to do anything. No, sir. Everyone will have to fill in enumeration form. Point number 1, it is not revision, it is rewriting. Fresh writing on a plain piece of paper. Number 2, it is not addition and deletion. It is mainly an exercise in deletion. A normal revision of voters list, which takes place in this country every year, normally means that in every village you would say, okay, 20 names deleted, 25 names added. This is the usual thing in our country. Revision has taken place, some names added, some names deleted. SIR is not that. SIR is mainly an exercise in deletion of votes. So I've said that also in the Supreme Court. It is not a revision of voters list, it is a deletion of voters list. And the figures speak for themselves. In Bihar, they deleted 65 lakh names. And in the first round of SIR, not even a single name was added. Later on, when we went to the Supreme Court, we created so much noise, they ended up adding 21 lakh names. 65 deleted, 21 added. Net deletion. Look at what is happening in Uttar Pradesh. 2 crore 90 lakh names have been deleted in one go. 2 crore 90 lakh names have been deleted in Uttar Pradesh. How many have been added? About 70 lakh or 80 lakh have been added. So net 2 crore down. Everywhere in the country, SIR has led to deletion and deletion and deletion of voters list. Every single case. Tamil Nadu, initial deletion of 97 lakh voters. Tamil Nadu is important because Tamil Nadu is not a migrant state. It is not an out-migrant state. It is a state which takes in migrant. Gujarat is one of the biggest in-migration states of the country. You know, you can say UP and Bihar, people go out from there.
Such a large number does not go out. 2 crore 90 lakh people do not go out of UP. But you can at least say, okay, UP is an out-migration state. But Gujarat is an in-migration state. In Gujarat, you had 74 lakh deletions of names. So remember, it's an exercise in deletion of names. It is not an exercise in addition of names. Number 3, it is not a repetition of anything that happened in the past. They will say, they will state this lie every single day, and you have to refute it every single day. Election Commission people will say, intensive revision is an old exercise. It happened in 1971, it happened in 1980, it happened in they will say, in Karnataka it has happened 8 times. We are only repeating it. And you know the best way to refute it? I'm going to do it right now. How many of you sitting in this hall were voters in 2003? Please raise your hand. How many sitting in this hall were voters in 2003? Because you have to play this drama the way I'm playing it. Okay, so probably 2/3 of this hall was voter in 2003, okay? How many of you had filled an enumeration form, had given an application to be on the voters list in 2003? Anyone? A single one? No. Because this has never happened in the history of this country. Please do it the way I'm doing it. Ask your audience to raise their hand. Ask them, has a single person ever filled an enumeration form? No, never. So to say that we are only repeating what was done in the past is a complete lie. In the history of this country, 2 things have never happened. Number 1, someone who was already on the voters list was never asked to fill a form. If you were new, you wanted to be on the voters list, then you have to fill form 6. But if you are already on the voters list and you want to stay where you are staying, you don't have to fill any form. You are there. It is absolutely unprecedented. Never in the history of this country have people existing on the voters list been asked to apply to be on the voters list again. Number 2, do you remember ever, does anyone in this room remember giving a proof of your citizenship? Anyone ever? In order to be on voters list, have you proved that you are a citizen of this country? No. Not because citizenship was not important. The rule and the law and the constitution of this country says that if you are already on the voters list, you are presumed to be the citizen of India unless someone else gives an evidence that you are not. So if someone comes to my house in Haryana, in my village, I open the door, the election officer presumes that if I'm living in this village in Haryana, I must be a citizen of India. The presumption is that of citizenship. If someone else comes and says, no, Mr. Yadav is a citizen of US, then the election commission will say, okay, give me evidence. Not me. They will ask that person, you give me an evidence, then I will open a case against Mr. Yadav. This has been the standard norm of this country. Otherwise, we could not have had democracy in this country. If you start asking people who live on the pavement, people who go to work for daily wage labor, people who travel from Maharashtra and come to Karnataka to work in the fields, if you start asking these women
who work in the sex industry, if you start asking everyone for proof of citizen, 1/4 of India will immediately cease to be citizens. And it is not their fault. You have never given them certificates of citizenship. And now you are demanding something you have never given it to them. Please remember, for the first time in the history of this country, these two things are happening. You may be on the voters list, but you have to give a fresh application. You are sitting in front of me, you say you have come from Koppal, you have a house in Koppal, but no, you have to prove that you are a citizen of this country. This has never happened before. So, to say that SIR is a repetition of something that happened in the past is a complete lie. SIR is unprecedented and unconstitutional. That the Supreme Court has to decide, but this is the truth. Number 4, SIR is not about cleaning of electoral rolls. This is another lie you would hear in the next month. Oh, there were many problems with the voters list. You know, we had to clean up the voters list. We have to improve the quality. Rahul Gandhi said there are so many problems in Bangalore voter list. We are improving it. Election Commission has zero interest in cleaning up the electoral rolls. I say this with seriousness because I went to the Supreme Court. I showed the copy of Bihar electoral rolls in the Supreme Court. I said, sir, in this final electoral roll of Bihar, you have 5 lakh duplicate names. I showed examples. I said, in this country, you know, we are in India holds an AI summit, artificial intelligence summit. We invite people from all over the world. We say, we are leading artificial intelligence. You cannot detect duplicate names in your voters list. Election Commission said, we do not use any software. It's officially on Supreme Court. Election Commission said, it is part of a larger design. I said, I have a software. My software. You cannot say I'm giving you a list of 5 lakh names. No interest. I showed in the Election Commission, in the Supreme Court of India, that Bihar's voter list has many households which have more than 10 voters. What is important about it? Because according to the rules of Election Commission, any household, any house which has more than 10 voters, it is not illegal. You can have more than 10 voters. But the electoral registration officer will come and make a special check. He will double check. How come you have more than 10 voters in this house? And you know how many households we had in Bihar? 21 lakh households with more than 10 voters. I produced the evidence in the Supreme Court. And I said, my lord, if I'm wrong, you know, making a false statement before Supreme Court is a crime. You can punish me. You can send me to jail. I'm giving you a list of 21 lakh names, 21 lakh households, each of which has more than 10 voters. I gave them a list of a household with 801 votes. One single house with 750 votes. I gave a merit list. I said, sir, this is the top merit list. Top 10 houses in Bihar, each of which had more than 700 voters in one single house. Election Commission had no interest in cleaning that up, no interest in changing it, no interest in addressing it. Not just that. For my friends in Karnataka, there is very good news. Bihar voter list actually had names printed in Kannada. Yes.
I showed it in the Supreme Court, Kannada and Tamil. I said, sir, this is the actual voter list of Bihar. I showed it. I said, I'm challenging it. They are sitting here. If I'm speaking a lie, send me to court, to jail. Not only had elections, so, minimum software would tell you this is not written in Hindi, this is in Kannada, this is in Tamil. Not only, the sad thing is, even after I pointed it out in the Supreme Court, 1 month later, elections were held in Bihar exactly on that very voter list. I produced 50,000 names before the Supreme Court. What was the name? E. Name is Ka. Name is blank. No name. Name blank. Father name blank. I said, how are they going to vote, sir? 50,000 such names. Gibberish names. Name XYZ. Name E ki matra. Nothing else. This is a name. 50,000 names I produced before the Supreme Court. No cleaning of that. So my friends, this is not about cleaning of voters list. Election Commission has zero interest in cleaning of voters list. And wherever SIR has taken place, no cleaning of voters list has taken place, because if you want to clean the voters list, use a software, there are standard procedures. I said, they should follow their own procedures. They have no interest. And finally, SIR is not about excluding foreigners from the voters list. This is another lie you are going to be told. Oh, there are so many foreigners, Bangladeshis, Rohingyas, this, that. All this was said in Bihar. When it happened, after Election Commission said, one of our purposes is to exclude foreigners from the voters list. Election Commission would give a list every day. There was a bulletin every day. These many people deleted because they are dead, these many because they are away, these many because they are duplicate. We said, how many foreigners? No, we don't have data. We'll give you at the end of the exercise. ठीक है साहब? Exercise ended. We said, now that you've done it, 65 lakh names have been deleted in Bihar. Please tell us how many foreigners? No answer. This question was asked to the Chief Election Commission in the press conference. Sir, give us the list of how many foreigners have you caught in Bihar? No answer. So then my team downloaded all the deleted names, because there is a protocol in the Election Commission. You can get the figures of why someone was objected to, objection filed, on what ground, by whom. And you know what we found? We found that more than half the objections were filed by the person concerned. So I had given an application for inclusion of my name in SIR. 3 weeks later, I'm filing an objection against myself. Why is my name in the voters list? This is majority of objections in Bihar. Then we found that more than 100 people had objected to their own name on the ground that this fellow is a foreigner. I said, which world do you live in? Who in this world would give an application against oneself to say I'm a foreigner? Because basically it is to say, please take me to jail. I had filled an application last month. I had said, please make me a voter. I'm a citizen of India. And 3 weeks later, I'm saying I'm a foreigner. Anyway, we actually downloaded all those names. Anyone who was objected to on the ground of being a foreigner.
Then we also picked up those 4 districts of Bihar, which are close to Bangladesh. They are not next to Bangladesh, but they are very close to Bangladesh. That's called the Purvanchal region of Bihar. And you know how many applications we found? In those 4 districts of Bihar, how many people were objected to on the ground that they were foreigners? 10. In the whole of Purvanchal, for 3 months they were saying foreigner, foreigner, foreigner. Purvanchal is full of foreigners. We have to throw out foreigners. Finally, total objections were 10. 5 of them were Hindus, 5 of them were Muslims. And only 3 of those objections were sustained. As they say in Hindi, khoda pahad nikli chuhiya, aur wo bhi mari hui. They have no answer. This is why the Election Commission doesn't give you the data. Because they have the data, and the data is so embarrassing that they don't want to show you. This whole thing about foreigners is a bogey. It's a lie. It's a hoax. It is not an attempt to clean up the voters list. It is not an attempt to exclude foreigners from the voters list. What is it all about then? It is, as I said, about managing the patram of democracy and throwing the inconvenient patrams out. It is about conducting an NRC from the back door. There was a proposal for conducting National Register of Citizenship, which has not happened. So how do you do National Register of Citizenship? Do it through the Election Commission of India. This is what they have done. It is about throwing migrants out of the voters list. The biggest sufferer in SIR have been migrants all over the country. Poor people, they come to work in Bengaluru. Their names are not included in Bengaluru because they want to keep it in Gorakhpur. But from Gorakhpur, their name is deleted. So they are not a voter in Gorakhpur now. They are not a voter in Bengaluru. They are people without. And tomorrow someone will say, you are not a citizen of India. You are not a voter anywhere in this country. Your Aadhaar card is not genuine, out. This is about disenfranchisement. Nowhere in the history of the world have these many people been excluded from the voters list. Already, 2.5 crore, more than 2 crore names have been excluded from the voters list. We are still waiting for results from Bengal, which would be another 1 crore. And we are waiting for final results from UP, which will be another 2 crores. So finally, more than 5 crore people have been thrown out of the voters list in this country already. Now it is your turn, Karnataka and everyone else. By the time this exercise is over in the country, about 10 crore Indians will be losing their voters' right. Now someone might say, but all these 10 crore are not against BJP. Many of them are BJP supporters. It is true. But please remember, if you take away the bottom 10% of India, maybe 3% of them are BJP voters, but 6% of them would be anti-BJPs.
So finally, who is the gainer? Although BJP loses some of its votes, finally the ground is tilted. 1 degree, 2 degree, that's all you need. Please remember, if the floor is tilted even by 1 degree, look at your bathroom floors, even 1 degree of tilt and all the water will go in that direction. This is exactly what is being done. What can we do? Normally, we should have said, Election Commission should do something. Election Commission should prevent it. That is not going to happen. Election Commission is not an umpire anymore. They are a player. They are part of the team. So your team has 11 players, their team has 13 players. 11 plus 2. Maybe also the third umpire, so 11 plus 3. So Election Commission is not going to do anything. Election Commission is actively plotting. My friend Avik Saha will give you the story of West Bengal. When BJP did not succeed in getting rid of Muslim votes in Bengal, in round 1, Election Commission made special arrangements to ensure that wherever BJP wanted names to be deleted, Election Commission put special observers in those places. So they are part of the BJP team, they are not outside. Election Commission we have zero hopes from. The third umpire, the Supreme Court of India, maybe I should keep quiet. That's probably the best thing one can do. The case is before the Supreme Court of India. The judgment should come any day. I'm myself a litigant. So I should not say anything about this specific case. But you have seen many things that are happening in the Supreme Court of India. You have seen that people do not get bail for 5 years. And the court says, no, the proceedings should take its normal course. You have seen that a chief minister of this country issues a video holding a pistol, putting people of one community in that picture. And the Supreme Court says, no, we should not be listening to such cases. Go to Guwahati High Court. So we know what's happening here. We should not be surprised. I, as a citizen of this country, as a law-abiding citizen, I would continue to hope that the Supreme Court intervenes and stops this completely unconstitutional exercise. But I would not pin all my hopes on that. Where do I pin my hopes then? On all of you. Please remember, wherever in the world there is a threat to republic, republic is not saved by parliaments. Republic is not saved by judiciary. Republic is saved by the public. This is what we need to do. Which is to say, when this exercise begins in Karnataka, if all of us are active, after all, it's a BLO who has to do it. Who is a BLO? He's a local school teacher, maybe an Anganwadi worker, maybe an ASHA worker. We have to ensure that in every single booth, there is no illegitimate deletion. We have to keep an eye on objections being done from outside. This is also a game they are playing. In so many states, BJP filed objections against local citizen. The rule is that objection can be filed only by someone from that booth. So they picked up someone's name and filed the objection in his name. The fellow says, I don't even know. I have never filed any objection. What is happening? All this is being generated through computers. All these games will be played. We have to be vigilant. We have to be constantly on our toes.
the next 2 months are going to be a test of universal adult franchise. Remember, after the great freedom struggle, this is the one thing all Indians got, right to vote. I have one vote, and Prime Ministers Mitron, Adani and Ambani, they also have one vote. This is the one thing we received, universal adult franchise. My friends, the universality of the universal adult franchise is under challenge and threat today. And it is our duty to ensure that at least in Karnataka, we shall not allow Election Commission and the BJP to play the games that they are playing. I will not get into specifics of what needs to be done, because today's workshop and seminar is exactly about all those things. I once again thank all of you for coming here in such large measures. I'm so happy to see not just intellectuals, not just activists. I'm so happy to see so many political leaders who have come here, because they have to lead the charge. And I'm sure, just as Karnataka has given us the lead in so many things in this country, in this example also, Karnataka will give it lead. Thank you very much. ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಲವಾರು ಆಯಾಮಗಳು, ಮಜಲುಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯತ್ತ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನ ಚಾಣಾಕ್ಷವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರಂತಹ ಚಾಣಾಕ್ಷವಾದಂಥ ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್, ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ humanists and talented, the most talented psephologists like you, who are making us aware about the smart moves of the government in evading the democratic principles. So thank you so much, sir. With that, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೇಳಬೇಕಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಷಣಕಾರರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕಿರೋದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಡಕಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು, ಪೇಷನ್ಸು ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರು ಮೊದಲು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀಲೇಬೇಕಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ BJP ವಿರೋಧಿ, ಪರಮ BJP ವಿರೋಧಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಶುರುವಾಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಶೀಶ್ ರಂಜನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ನೀರಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕಾಫಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಊಟ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಾಳಿ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಹೊರಗಡೆ 2 ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ವರ್ಸಸ್ ನಕಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿಗಳು ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದಂಥ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೊರತಂದಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲದರ ಸದುಪಯೋಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಹುಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರಾಹುಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು.
ಅವರು ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ KM ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ IIMಗೆ ಹೋದರು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SIRನ ಸಮಸ್ತ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾರ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಹುಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡೇಟಾ, ಒಂದು ಬೂತಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಹುಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬಂದರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸಪರೇಟ್ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 6:30-7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yeah, people are getting restless. 15 minutes. Okay, done. 3 minutes. And so, friends, really thanks to Dr. Vasu for the very kind introduction, and also it's a great privilege seeing all of you here, and hopefully in the next 20 odd minutes I'll take you through the main process of what the SIR is like. So I think we'll just give a broad outline of what all of you responsible people have to kind of take care of, and also basically what exactly the form looks like, etc. You already have a sample in when you came in, you were given a sample, and what's the basic this of filling up the form and ensuring that kind of no legitimate voters vote gets cut. Also this process is also in some sense an opportunity, because Karnataka, even the opposition has a very strong network right to the ground, and this is a great opportunity to connect to the voter, speak to the voter, and as we saw in West Bengal, as Dr. Basavaraj said, it was very active participation by all the TMC activists that ensured that at least in the first stage the deletions in West Bengal were very low, probably the lowest in all the large states. So we expect that something similar can be done in Karnataka also. As soon as but overall what we have seen, as Yogendra Rajav said, there is the bulk of the deletions that have taken place, probably more than 9 out of 10 of deletions till now have been because people were unable to submit their electoral form. And this huge case of migrants, in Bangalore also there are a lot of migrants. Technically all migrants households, all the households in which there is a migrant, even if the migrant is outside the family, any adult member of the family can fill up the form for the person and sign the form, and the form should be accepted. However, despite this concession given to all the migrant families, we have seen 15%, 18% deletions taking place in Uttar Pradesh, Tamil Nadu, etc. So that is one major thing, that you have 1 month given, and in that 1 month everybody who has been given an form, the enumeration form, should be able to fill it up, or his family should be able to fill it up and return it to the concerned BLO. And beyond that, this is some kind of a soft pre-NRC kind of a form in which everybody has to link either himself or herself to the 2002 electoral roll, show where in the 2002 electoral roll that person was, or where his father or mother or grandfather or grandmother were.
in the 2002 electoral roll. So both maternal and paternal grandfather or grandmother are allowed. So a person has to either prove where he himself was on the 2002 electoral roll or where these relatives of his were on the 2002 electoral roll. This is extremely challenging, this process that we have called, that they have termed mapping or linkage. And this is the most challenging part of the enumeration form, of trying to locate where one's relative was in the 2002 electoral roll. So this is something that all voters will find it very difficult to really map themselves or their themselves to, or their fathers or mothers where they are on the electoral rolls. Especially married women will find it extremely difficult to map where their father or mother or grandfather or grandmother is on the electoral roll. So this is something in which voters require your help actively, the help of all the booth level agents of the political parties and of social activists, of trying to set up help desks to trying to help them locate where their fathers or mothers or grandfathers or grandmothers were on the 2002 electoral rolls. So this is probably the most crucial part of the enumeration form business. So I think with this kind of background, I think could you please start the slides, please? You require 5 minutes. Okay. So what is new is this enumeration form business. That is the first new thing. And the second new thing is that the form 6 itself is now no longer as easy to fill up as it was earlier. So the same form 6 remains. However, in the last form 6, there used to be a declaration form that was very simple to fill. In that you only had to tick that you were a citizen of India, etc. You only had to declare that and sign that. Now in the declaration form itself, for all new voters, you have to tell in the form 6 declaration form where the linkage was, where your mother or father was in the 2002 electoral roll. This means that getting on to the electoral roll as a new voter is not very simple any longer. The thing is that, and if you cannot link to the 2002 electoral roll, then you have to produce one among a list of 11 documents. That is what started this entire controversy, because despite multiple petitions to the Supreme Court, they finally accepted that they will accept Aadhaar card as one of the documents. But even now in the second SIR process, they are saying that you can submit Aadhaar card, definitely, but we want one more of the 11 documents which are not very easy for any illiterate or person who has not been to school to produce any of those 11 documents. So that remains a challenge, that people who do not have a 10th school leaving certificate, how do they kind of, if they cannot establish their mapping or linkage to the 2002 roll, and they have to produce some document, then how will they get any of those 11 documents? In Bihar, at least, our experience was that 2 of those documents were simple to get. One was the caste certificate and the other was the domicile certificate. I don't know personally how easy or difficult it is to get those documents in Karnataka, but everybody who does not have any of those 11 documents should be facilitated, should be helped to get the easiest available document in the next month or so while the enumeration phase is on. If everybody has at least one of those 11 documents, either domicile, caste certificate, then it will be much easier for the person to preserve his or her vote. We can start. So the states in the blue is where the light blue is where the already the SIR has taken place, and in the dark blue are the states Maharashtra, Karnataka, etc., where the process will start in April, and that will be the end of the SIR. This will be the final phase of the SIR. Next slide. Sir, full screen ही कर देना ना, sir, because
The next thing is, I don't think this is, at the moment, visible. And if there are mistakes in the Kannada translation, please forgive those mistakes. So basically, the BLO, for everybody who's on the 2025 SSR, the BLO will get an enumeration form, and he's supposed to distribute 2 enumeration forms to everybody. One he will take back, and one he will countersign. So that is a kind of a receipt that the BLO gives to every voter. Now, if the voter submits the form back, then every voter who submits the form back should get on the draft rolls. So there is nobody who submits the form should be out of the draft list. However, if the person cannot or the person is not there, the house is closed, the BLO is to come 3 times to check if the person is there or not. And if not, then the BLO gives a reason saying that we cannot find the person because he is either absent or shifted or dead or duplicate within the same polling booth. So in all these 4 cases, the BLO has to give this reason, and all these people will not feature in the draft roll who are absent or shifted, whom the BLO says are absent or shifted or dead. If they are actually not absent or shifted, because lots of such mistakes happen, the Election Commission with the draft list will publish this list of people who cannot be on the, who have not been on the draft list, who have been excluded. All of them will be asked to submit a Form 6 and enroll as a fresh voter. However, if there are a lot of such false cases of deletion, then definitely more action can be taken by taking action in the media, with the EROs, and with the judiciary also if required. Now, if the person submits the enumeration form with the linkage, with the mapping, it is not necessary that the person will get into the final list, because they will check the mapping. As Dr. Basavaraj said, for Amartya Sen's case, they said that Amartya Sen and his mother, the software said that their age difference is less than 15 years, though it was 19 years actually. So if the person is Basavaraj in the 2002 electoral roll, and today he is Basavanna, then they will say the name is not matching. Hence, the software will say that you have mapped yourself, but Hello. you need to show your documents. Sorry, the simultaneous translation is because of some technical reason it is not happening. To put both PPT and the translation. Correct. So in between, I will have to translate. Then I think it will take a lot of time. Let the Kannada PPT go on. Okay, fine. Let the Kannada PPT go on. There is no problem. Okay. So, okay. Is everyone understanding? Quality of PPT is not something they can do. Yes. Hindi or English? Okay, English. We'll continue with English. So we'll continue with English. So the thing is that if the person is in the draft list, even then that person's name can get deleted. And one of the things is that the mapping is not correct as per the Election Commission software. In that case also, the person will need to submit a document, or then the person can be deleted though he is in the draft list because somebody files an objection. Now the Election Commission does not allow bulk objections, but single objections. They are allowing unlimited objections of committed political activists who are filing false objections. So in this case also, if they file false objections saying that the person is not a resident here, etc., through a Form 7, that also needs to be contested by people like us, that none of our voters should get deleted just like that. Right now, till now, everybody, even in Gujarat, the political activists have been successful in not letting deletions happen through objections. However, if the mapping is not proper, or the form is blank in any case, or there are objections, the person will be served a notice. And once the person is served a notice, the person will have to go and submit one of the 11 documents. And if the documents are accepted, the person will make it to the final roll. If not, the person will be said that you are deleted from the list and you can now file an appeal. But nobody till date has filed a successful appeal. So if you are not there in the
in the final list, it means that you have to start again and start file another form 6, which is another long process. We will kind of skip slides since we don't have too much time at the moment. We'll just give one example of how this is to be looked at. Next, could you go to the next slide? So we will take one family in which there is a person who is age 71, who is Vitthal in constituency in Bagalkot, and he in assembly number 10 in Bagalkot. Next slide. So this is what the enumeration form looks like. Could you just expand? Jitna ye ho sakta hai, magnify ho sakta hai. So in the enumeration form, the good thing is that the BLO's name has been given. Who the BLO is and his phone number has been given. The other fields also, the name of the person, etc. has been pre-filled. Could you go down? And here is the main linkage part, which asks that in the previous SIR of 2002, where were you or where was your father? What was the number, serial number of the voting list in which you were there in 2002, and you have to fill up all the details of which assembly constituency, which polling booth you were. From 2002 to today, everything has changed. Many assembly constituency numbers have changed. Many assembly constituencies have also changed post delimitation. So today's assembly constituency number, today's polling booth number is not 2002 number. So one has to go and search. Next, could you this, and last, finally, could you go to the right, please? Here, any of the BLOs, any of the adult relative can sign this if the person is out of station, and the person will be also, the BLO has to also sign on that, and the person will be given one copy also as a receipt. But in many cases, 2 copies have not been given. This receipt copy has not been given. Next, yeah. Now, how does the person actually link up to the this? So the first part is very easy to fill. And even if something goes wrong in the first part, there is no problem. The main thing is how do you link with the epic number to the 2002 electoral roll? Could you go to the next year? Yeah, so the most easiest thing is that now BLOs are already doing pre-mapping. So many BLOs will have the polling booth number, polling booth sheet of the 2002, of the same polling booth. But in many cases, the BLOs do not have this sheet. If they do not have this sheet, then searching from the website is very difficult. Why it is difficult, I'll tell you, because in the website you have to fill up which polling booth number it was in 2002. And none of us knows which polling booth number, say Bangalore, wherever we are, was in 2002. So the only way, if the BLO does not have the polling booth ka 2002 ka sheet, is to go on the website and do a website ka search. Next. Yeah, so this is the name of the site of the website. Next. So the Bagalkot, that has to be filled up in English, but the name of the person can be filled in Kannada also and can be filled in English also. Even if you fill up the constituency and constituency number and the name of the person and the relative's name, generally you will get a correct answer. The search function is improved. So for at least 8 out of 10 cases, you will get the 2002 in 2002 where that person was in the 2002 ka electoral list. So after you fill up the CAPTCHA and press the submit button, next. This is where it gives you where the person was. So, for example, if you could you expand it the right side of it? Yeah, go to the right. So this was Vitthal Chavan, and he was, the polling booth number was 18 last time, and
and the serial number was 30. So these are the most important details that then need to be filled up in the person's enumeration form. So long and short, the website is the best way, but that will also require committed political workers to help out, because otherwise none of the normal people will be able to access the website. No, if the next. So now the filling up the form is even more complicated. No, even if you find out where the person is. So now there are in the form, if you see the linkage, there are two parts. Now where is the person to fill up his details? Next slide. So if the person's name is in 2002, then the person fills up the left side of the entire this, and fills up all the details, including most crucially in 2002 which assembly constituency number was he in, which was the section number that is on the voter list, which number was he, and what was the assembly constituency number. The fields in the end, those are the most important fields for him to fill up. Next. So this is the field kind of example for Vittal Chavan. Next. Next. Could you just go to the right? Just a second. Yeah. So now, if Vittal Chavan has a daughter, just could you, yeah. So the daughter is married, so she is in another polling booth. Her vote is there, but it is in another polling booth. Now, how will she find out, how will she be able to fill up this form? So she can fill up this form, all married daughters can fill up this form only if their parents or brothers help them. So if you could go to the next slide. So the married woman, because her father has already filled up, Vittal Chavan has already filled up his form, the details that she requires are only that he sends his details, how he has filled up the form, to the daughter. No, provided he does that, then she'll be also able to fill up the form. Now, she was if the daughter was not there in the 2002 list, how does she fill up this form? Where does she fill up what she needs to fill up? So because there are two parts to it, left side and right side. Where does she fill up the details? Next slide. So she needs to fill up on both the sides. On the left side, she needs to fill up only her father, whom she is connecting to. So either her father or mother, in this case it's her father, or then her grandfather, grandmother. She needs to fill up those details on the left side of whom she is connecting to. And on the right side, she needs to fill up those details of that person. So if you could go to the next slide. Next slide. So just uske pehle wala. So she needs to fill up here on the left side that she is connecting to Vittal Chavan, who is her father, and in the right side she needs to fill up exactly what he had filled in his form. All those details which he has sent her, the father has sent her, the daughter needs to fill up. Next slide. Next slide. So now the thing is that if the person is not if the person's vote gets deleted from the draft rolls, now what does he do? Or then if the person is not a voter at all in SSR 2025, what does he or she do? So technically all those voters who are not in 2025 voter list, who are right now 18, 19, 20 years of age, the BLO has to, when he gets the enumeration form, also get a form 6 filled from the new voter. But this has not been happening in most of the states. If it does not happen in enumeration phase, the person will need to fill up a new form in the claim stage, in the claims and objections stage. So when the person fills up the new form 6, the person will need to fill up the linkage details for where his father or mother was in the 2002 voter list. Next slide. And
if none of this works, if the person is given a notice and the person has to come, then the person needs to get one of these 13 documents, but the last 2 documents don't really make any sense. The easiest documents, at least what we found is the caste certificate and the domicile certificate. So at the hearing, the person has to come with those documents, submit those documents, and then hope for the best. Next. Yeah. So overall, if the person gets through all these hoops, then the person will get onto the final roll. So it is making all of us sweat. It is making all the voters extremely anxious. So provided you provide them with as much support as possible, as much organized support as possible, as voter assistance teams, most people will be able to make it to the final rolls. But it's a heavy responsibility which all of you have. Thanks a lot. Yep. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಹುಲ್ ಜಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಈ ರಾಹುಲ್ ಜಿ ಅವರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಿಂದ ದೊರಕಿದೆ. SIR ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾವು ಊಟವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಕ್ಕಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಸರ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ receive on behalf of Jagrata Karnataka, and I request Akki sir to kindly hand it over to Professor Yogendra Yadav. Thank you so much, sir, for being with us and giving us insights around SIR. Thank you so much. And I now request Shri Rahul Shastri to kindly come onto the stage, and I request Akki sir to kindly hand over a small token of appreciation and a memento from Jagrata Karnataka. Thank you so much. I request Yogendra Yadav sir and Rahul ji sir to kindly be seated in the front row and enjoy, attend the remaining part of the session. Meanwhile, we will be stepping into panel discussion. ಈಗ ಒಂದು panel discussion ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆದಂತ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಶೀಶ್ ರಂಜನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆಯುವಾಗ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಚೇರ್ನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಆಶೀಶ್ ರಂಜನ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 4 ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಈ ಒಂದು SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಅವಾಗ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದಾನೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಜನಗಳನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ ಜಾಗರಣ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಲವಾರು ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಲಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಹಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಶೀಶ್ ರಂಜನ್ ಸರ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಹಾರ್ ಸರ್. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವಿಕ್ ಸಾಹಾ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಶ್ರೀ ಅವಿಕ್ ಸಾಹಾ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹಾಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಆಂದೋಲನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವಿಕ್ ಸಾಹಾ ಸರ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ SIR process. And ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ M. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ex-MLA, ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದಂತಹ ಮುಖಂಡರು. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ಊಟದ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಊಟದ ವಿರಾಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸು ಅವರು ಹಲವಾರು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಅವರು ವೈದ್ಯರು. ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಮುಂಚೂಣಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸು ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು. ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸು ಅವರು ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೀತಾ. ಅವಿಕ್ ಸಾಹಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅವಿಕ್ ಸಾಹಾ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ದೆಹಲಿ ಸುತ್ತ ಸುಮಾರು 14 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಏನೋ ಒಂದು ರೈತ ಹೋರಾಟ ನಡೀತು. ಆ ರೈತ ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಆಂದೋಲನ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇವರಲ್ಲದೆ ನಾವು ಜವಾಹರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ವಿ. ಜವಾಹರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದವರು, IAS ಅಧಿಕಾರಿ, ಮತ್ತು ನಂತರ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ MP ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಆಶೀಶ್ ರಂಜನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಶೀಶ್ ರಂಜನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ನೇಪಾಳದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆ, ಅರರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ. ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನಜಾಗರಣ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಅವರ ಸಂಘಟನೆ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುತೇಕ ಅನುವಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ಬಿಹಾರದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ SIR ಬಿಹಾರದಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು. SIR तो बिहार से it started from Bihar, so we'll also start from Bihar. So can you first start with some numbers, like how many people were excluded and what was the exact ground situation? How did the political parties encounter this SIR? So can we start from there? First of all, thank you for having me here. So after what Yogendra ji has said, there's not much to say, but let me answer your question.
It started all of a sudden, like Notebandi, you know. This government has a penchant for doing such things. So all of a sudden we came to know on 24th June that SIR process will be started from Bihar and it will be followed throughout the country. And the same order exists that was issued on 24th of June and started then. We did not know what SIR is and there was a lot of confusion. But, you know, as ordinary citizens of this country, most people believe that whatever they do, they are not going to do things so bad that people would be excluded. That kind of faith people have in Indian democracy. But soon that faith started waning away because of the situation that developed. First of all, they said that everyone will have to fill up a form, enumeration form, and that has to be filled by the same person, by the voter himself or herself, unlike the later modification where the relative could also fill the form. In case of Bihar, that voter had to fill the form. And as you know, Bihar is not very different from the country, a bit different because the illiteracy level, poverty levels are the highest in the country. So this task of filling a form and getting into the draft list, this was very daunting to the people. And most people, had no clue what they had to do. And it started like that. So the process, it went on. Soon the government found that people are not able to submit their documents. In the Bihar process, they had to submit the documents along with the form. I can give you... Now it is not there. Now enumeration form is only given, documents will be later. Right. Yeah. So there was a lot of chaos. For example, I can talk about my parents. My father is 90 and my mother is 80. And so naturally they could not have, gone back to 2003 list and found out where they resided and what were their epic numbers and etc., etc. And since they were in a city, living in a city, it was almost impossible for them to find that out. And they did not even get a pre-printed form. They got a blank form, and you would not imagine they got it from the Safai Karmi of the apartment. So the apartment, the municipality sends a Safai Karmi in the apartment, and they had handed over blank forms to my parents. So that was the kind of situation that reflects. Actually, just to tell you, Tamil Nadu SIR came much later in the second phase, and Tamil Nadu 12 lakh blank forms were submitted to the election commission. Then we can imagine how sudden it could be. But the issue is, were there not BLAs? Because we think that Bihar is highly politically polarized state, and RJD is fighting the election and JDU is there. So did not the BLAs help these voters? See, there are thousands of BLAs enlisted officially by the election commission, and parties have given some name. But Bihar doesn't work like that. In Bihar, BLAs are ineffective. Mostly the names are given as a formality. They are not at all active in their area. So in our case, we found that BLAs had no idea. They could not help the people. Those who were helping the people were ordinary people, good Samaritans, educated people, organization which had developed some understanding of the process, things like that. More or less people were left alone, or they were dependent on BLOs. And BLOs are teachers in Bihar. And they are very much connected to the community. Mostly they reside in the village or in the town nearby. So I think BLOs played a wonderful role. And another thing I want to say is, Bihar is a poorly administered state. So what happens at the top, when it comes down, it is a totally different thing. So for example, you mean to say BLOs were not partial? They were not there to exclude people? They were not there to exclude people. In fact, they filled up the form without voters signing the enumeration form, without voters doing anything. And that's why if you go back to the YouTube and you search Ajit Anjum, he showed a video of a block office where officials were uploading blank forms which were signed by somebody, and they were helping, they were just getting the data from the earlier voter list, and they were filling it themselves and uploading it on the site.
So that is what has happened. So you mean to say that the political parties were not ready, even though they had a list of BLAs, they were not ready, but instead BLOs themselves helped to an extent. That's right. Political parties were not ready. In fact, that is a larger question, that political parties have lost their organizational base to a great extent. Except, BJP, you can say they have some good organizational base, but in Bihar, organizational base of party has been withered away over the years. Both RJD, Congress. Both RJD, Congress is worse in terms of having a local organizational base. RJD also we found, or even the left parties we found, they had minimal support at the ground level. And this exercise is huge. Bihar had 7.89 voters on the electoral list. So this is a mammoth exercise where you need to have a mammoth organizational base to support everyone. No, before actually going to Bengal, I just want to ask you, what were the final numbers? Like how many people were excluded in the final roll? What was the initial exclusion in the draft electoral roll? So you started with a base voter list, and that was, the number there was 7.89 crores voters were there. And then when the first draft list came out, 65 lakh voters were deleted. More women than... Out of 7.9 crore. 7.89 crores. 7,90,00,000 ಜನರಲ್ಲಿ 65 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನ ಮೊದಲ ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಲಾಯಿತು. And in the final roll? And then after the draft list was published and people started objecting and there were new voters also added, the final was about 21 lakhs were added and 3 lakhs were deleted. So final was about 7.42 crore voters which remained on the list, and the elections were held on that voter list. Okay. I'll come back to you to ask you later then about the Supreme Court intervened on a few things, asked the Election Commission to display the names of the deleted voters, all that. I'll come back to that. But I want to ask Avigdha about what's happening in Bengal, because Bengal is one of the states where you have fierce party workers at the booth level. We also know that in about 30% of the panchayat constituencies, the opposition is not allowed to... the opposition is not allowed to file nomination in panchayat elections. That is the kind of strength that TMC has. That is the kind of strength that the TMC has at the booth level. And Mamata Banerjee is also known to fight all these things. But still, we do not have the final numbers of exclusion in Bengal so far. But how did the TMC look at these issues in the beginning, and was it prepared, and what is the situation now? Dr. Vasu, namaskara. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಅವಿಕ್ ಸಹ ಅವರು ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ, ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೀಗ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀಗ್ರು. Before I answer your question about the figures, I want to tell everybody in this hall that Bengal Vidhan Sabha election is not going to happen. That is the result of the effort that the political party in power and the civil society has done. So finally, सब हिसाब किताब के बाद बीजेपी बोला भी चुनाव कराएंगे ही नहीं. तब रवि को फ्लाई आउट किया चेन्नई से, राजभवन में बैठाया. ये बात, this was going in their mind because after the first draft roll, they understood that people are resisting this deletion. I'll come to that. But that's why months before election, the central paramilitary have already come to Bengal. A new governor has already come to Bengal. So there is only one reason why all this is happening. There will be no election in Bengal. There will be president's rule. They will try to take control of the administration, and then after some time they will go for election. Now the figures. I want to also give some dates and times which will explain the figures better. So Bengal SIR process started on 4th
November 2025. And the first draft was published on 16th December. So it is 42 days. In 42 days, a list of 7,66,37,529 people, मतलब लगभग 7.5 करोड़ लोगों को 42 डेज में मजबूर किया कि आप फॉर्म हमारे पास जमा करके you become a voter for the first time by submitting your form. So you can only imagine. 7.5 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ 42 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರಂ ಹೊಸದಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮತದಾರರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು. The moment we talk about figures, they become very abstract. We cannot connect. We say 50 lakh, 30 lakh, and we can't see faces. So I am going to give you, Dr. Vasu, one example of the trouble that a voter had to go through, which is in my own family. My sister is a widow. She stays with her children in UK. She comes 6 months here, 6 months there. At that time, SIR time, she was in UK. She said, what will I do? I contacted the BLO. She said, all right, you fill up the form, you sign the form. I signed the form. It was rejected. Then, because I am a lawyer, I did more things, and finally it was accepted. So my sister living in UK not being able to file a form is all right. But imagine the number of voters from Bengal in Bangalore city itself who had to go back to fill up the form. And what language I could speak to the BLO, they can't speak like that. So but the family members, because in Bihar, the voters themselves were supposed to sign the form and fill the form. But after that, after probably Supreme Court's intervention, any adult person in the family can fill up the form, right? That is the rule. But you go to any village, I mean, it will start in Karnataka, you will see what the BLO will say. The BLO will say, you have to sign the form. Family member not allowed. If you speak in English, if you are from the city, they will say family member is allowed. There are 2 laws in India, very clearly. One for the poor, one for the rich. So in 42 days, 7,66 lakh people had to fill up the form. In the first draft list, Dr. Vasu, 58,08,232 people, names were deleted, of which I think this is correct. 24,17,000 were deceased. Relocated were 19,88,000. I know that must be also correct because I am one of the relocated persons. In 2002, I was voting in one constituency. In 2021, 2026, I'm voting in another. So relocated is 19,88,000. Missing is 12,20,000. Now this is a very disturbing figure. What does missing mean? I don't know yet. And duplicate was 1,38,000. This came to a total of 58,08,000. Names were deleted. So the voter list drop was from 7,66 lakh, it became 7,08 lakh. But in any case, much lesser than Bihar. Much lesser, and that's where the problem is. That is why we are looking at President's rule. So when you ask the question about what happened next, or should I tell you now? You have already answered the question. No, but the greater number of deletions were there. You should know the figure. But is this because the Trinamool Congress cadre were there in the booth and the civil society organizations were also alert? That is why the deletions were less. And you are also saying that the number is more or less correct in the sense, except for the missing 12 lakh people, all the other numbers are fair. The number is more or less correct. Let me tell you what the Trinamool did. And let me then tell you what we have to do in Karnataka plus. In every booth, Trinamool set up a voter assistance chowni, a little pandal. Every booth, they set up a chowni. They helped to fill up the forms. They sent out, because they are in power, and so is Congress in Karnataka, they sent out message to all the BLOs, who are all state government employees, that
no voter should be tortured. No voter should suffer. And BLOs, leaving some people who are always there in Sarkari Nokri who will give ordinary people trouble, more or less the BLOs complied. So the BLO situation in Bengal was very good. The political party's intervention was very good. That's why a correct figure of around 58 lakh deletions took place. The civil society's role in Bengal was not good, but not because civil society was not active. Because the ruling party in West Bengal is very uncomfortable with civil society. So they maintain a distance and they feel that we can do everything. And they have proved that they can do. In Karnataka, it will be just the opposite. It is the civil society which can do it. And sir, Yogenji may have mentioned it in his talk. Just to give an example, in Araria, because of the intervention of the civil society and the organization that Ashish represents, they played a very important role and relatively less deletions happened there. Is that correct? Well, yeah, that's true. See, any civil society will have a limited presence. So what is needed, and I believe there are many organizations who are represented here, so that is what is needed. And what the role we played specifically in Araria in Bihar, that the Supreme Court case was also going on. So the data that was being fed and the examples that were being presented there, for example, they had deleted people who were alive and they had shown them dead, and vice versa. So we could present before the Supreme Court that, look, this person is alive and he or she has been shown dead. So that kind of role was also played by the civil society and also political party to extent. We are working together. But as I said, because of the mammoth exercise and less presence of grassroots cadre of political parties, the task was more challenging. Yes, sir. Aviga, you also answer to the other question. I first want to defend Ashish. Yeah. Okay. सबसे पहले बिहार के ऊपर ये खेल हुआ. This game started with Bihar. Bihar had no understanding of how to deal with it. So many things happened they could get away in Bihar, which we will now correct, which Bihar could not deal with. Learning from Bihar, Bengal did something a little better. Learning from Bengal, Karnataka can do the best and can actually stop this process from being coercive and destructive to democracy. What was the question, Dr. Vasu? No, though you said that the numbers are more or less correct, except for the 12 lakh missing people, but why is it that the Chief Minister went to Supreme Court herself and tried to argue, number one? And second, we were also told that Election Commission is deploying people from outside Bengal as micro-observers. They sit with Tahsildar, that is the ERO. So can you also explain that? Because Karnataka is a state where a non-BJP or anti-BJP party is in rule. So we just want to know what can happen here. So when the ruling party, the opposition to the BJP in West Bengal, was successful in disallowing mass deletion, they thought again, what can we do next? So that is the next phase. So after the draft list, the final list is to be published. And I have a story about the final list from my family. So in the final list, which was published on 28th February, I just want to say this, that all the people in West Bengal, 7 crore 66 lakh, were given 42 days to become voters of West Bengal. And from 16th December to 28th February, you can count the days, more than 60 days, the Election Commission took time to publish the final list. So there was a lot of discussion between BJP and the Election Commission about what to do with this sorry state. So in the final list, deletions became 63 lakh 66,000. So from 58 lakhs, it became 63 lakh deletions. And 60 lakh 6,000 were now marked under adjudication because of logical discrepancies. This is in addition to the deletion. In addition to the deletion. So, one second. 63 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನ 58 ಲಕ್ಷದ ಇದ್ದು 63 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಇದು ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದವಾದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್?
The second number is 60 lakh 6,000. 60,60,000 ಜನರನ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇಲೆ ಅದು ತನಿಖೆ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರು ಆಯಿತು. So logical discrepancy was something discovered for West Bengal which was not there in Bihar. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸದೊಂದು ಪದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕವಾದಂತ ಸಮಸ್ಯೆ, ತಾರ್ಕಿಕವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಅದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆಗ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಂಶೋಧಿಸಿ ತೆಗಿಲಾಯಿತು. So what is logical discrepancy? It is very important because they will do it in Karnataka also. So this is the notice my daughter-in-law received. She's my daughter-in-law. She has come to my house from some other place. This notice is dated 11th January. On top, a place is printed, Mahadevi Birla Kalyan Mandapam. And it tells her, I'm reading it, I'm taking time because this kind of nonsense has to stop. You have not filled details related to your relative which could establish your relative as a registered voter in the electoral rolls prepared during the previous SIR. My daughter-in-law's father is an IPS officer retired as the Director General of Police in Odisha. So when I called him and said, in 2002, where were you a voter? He said, pata nahi, kahan transfer hua tha? I can't remember. Anyhow. No, I'll just translate this. ಇವರು ಸೊಸೆ ಅವರ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರು IPS ಆಫೀಸರು, ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ IG ಆಗಿ DG ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವರು. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರದ್ದು 2002ರ ಏನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರ ಸೊಸೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. In view of no match, likely incorrect match with the electoral roll prepared during the previous SIR, you are requested to appear before Savik Das AERO Baliganj on 13th Katke 11th January 2026 at 12 p.m. in the office of the Director of Land Records and Surveys. So the first thing is, they will make you run around. On top it is written Mahadevi Birla Kalyan Mandapam, and in the bottom it is written Director of Land Records and Surveys. So that's where my daughter-in-law went. It was a Sunday. This was a Sunday. 11th January was a Sunday. They said, no, office is closed. Why are you here? Then she said, this notice. They said, can't you read on top? It is written Mahadevi Birla Kalyan Mandapam. Are you not educated? Now, why that is typed there, nobody knows. That is not mentioned, venue of hearing. And then, what is most important is the second page, which is a guidance to the person receiving this notice. The first 3 points of the guidance are all dire warnings. If you give false information, you will be punished by such and such law. Giving false declaration in connection with the roll is an offense, and you will be punished. Documents submitted must be genuine. If it is false, you will be punished. So, pehla 3 paragraph hai punishment. You will get the same form in Karnataka. This is generated from Delhi. So this is the notice that the software generates, right? Yes. Okay. So the person drafting this notice has decided that first the voter must be scared, must be warned, must be told that he or she is most likely to be dishonest. So the consequences of dishonesty have been pointed out right in the beginning. And there are 13 points here. In one, you are lucky, Bengal and Bihar are sitting together today. The 13th point is, my daughter-in-law is supposed to produce this. The documents, one of the documents that she can produce is extract of the electoral roll of Bihar SIR with reference to 1/7/2025. The Bengal voter can produce a Bihar SIR. So this is the neglect and callousness with which they make these forms. And as Yogenji said, it is not because they want to include you as a voter, but they want to exclude you. Nobody in his right mind in Nirvachan Sadan, isn't there anybody who read this notice once? And it's the last point. Sometimes something inside you omit, you can't see, you ignore, it escapes your attention.
But this is the very last point. It says Bihar FSIR. Now, the other documents, Dr. Vasu, quickly. Identity card, pension order of government, identity card. No. The top is indicative but not exhaustive list of documents. Separate self-assessed documents to be submitted for mother, father, if not mentioned. So, indicative list of documents. So my daughter-in-law asked, I have one document. They said, no, you have to get at least 3. It's not written anywhere. No, but they are supposed to give only one document out of the 13. No, fortunately, this Mahadevi Birla Mandapam is very close to our house. So she came back, she took back 2 more documents. Because the hearing officer, AERO, said one document will not do. I'm telling you from my own personal experience. I'm putting a name to the suffering. And for us, it is not much suffering. Imagine a migrant worker in Bengal, what suffering he will go through. Imagine a migrant, imagine a sweeper in Karnataka, who is a voter in Karnataka, what he will go through. So identity document of bank, identity of government, birth certificate issued by competent authority, passport, matric certificate or pass certificate, permanent residence certificate, forest rights certificate, STSC certificate, NRC wherever it exists, family register, land, this is important. Land or house allotment certificate by the government. Which means if you have a registered deed of your house, which you bought from private person, it is not one of the documents. So land document is not a document unless it is given by the government. I don't know how many here have received the land and house from government. I have never. Aadhaar, with the commissions, but in terms of the commission's direction, number so and so. So basically they are saying that you have logical discrepancy, so you come for a hearing, I will give 2 addresses and 2 dates of the hearing so that you can run around a little more. I have given a list of documents. If you bring one, I will ask for more. And here is the worst part. And we'll come to the Supreme Court, I'm sure, sometime soon. The Supreme Court directed the hearing officer to give an attendance document to the person who appears. If I come to court, my attendance is recorded. I will get a slip. And to give a receipt of the document submitted. Nothing was given to my highly educated daughter-in-law. When she came back, I told her, you should have asked for a receipt. So despite Supreme Court order for West Bengal, specific to West Bengal, no notice is given in writing, no proof of attendance, no proof, receipt of document submitted is given. After this, now she's on the final list. So about the final list, Dr. Vasu. So logical discrepancy was 60 lakh. So from a starting base of 7 crore 66 lakh, or if you say, chalo, after the first draft, 7 crore 8 lakhs, it has now become 6 crore 44 lakhs. So between 16th December and 28th February, the long time that the Election Commission took to assess the forms, 64 lakh more people have been deleted. There is a story after this. So it's almost 1.4 crore people. Interestingly, I am taking the Vidhan Sabha election result as the base. In Lok Sabha it was worse. In the BJP in 2021 got 38.13% vote share in Bengal. The TMC got 48.02. There was a difference of 10%, which is very high. If you add up all the deleted votes, it comes to around 10%. Okay. It comes to around 10%. Okay. So this is the country where the person who contests the election chooses the voters also, who should remain in the voter list or not. I'll come to the final things that you have to say. But before that, I want to ask Ashish, one thing that really surprises us is that if ordinary people lose their voting right, won't they come out and protest? Because they see that their name is not there. And it is not just 1 or 2 names. 1 or 2 names missing is always there. So when it is in lakhs, and there was an election also, did not people come there near the polling booth and protest? What did they feel? Just before that,
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಊಟ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಶೀಶ್. You have asked a difficult question. I mean, why don't we protest at the fascist regime that we have? Why people are not there on the street? No, but in India, poor people think that voting is a right. Unlike America, United States, where rich vote more, in India it is the poor who vote more, right? That's true, but as it happens, poor people run around, and they have run around, and they have collected the documents, which was very difficult for them, because as you know, for example, they have asked for matriculation certificate in case of Bihar, one of the 11 documents. They did not have. They did not have their birth certificate, which is a rarity in Bihar. So they ran around and they spent money. They went to the middlemen, they went to the block office, and they did all that. To get the documents. To get the documents, to get the form filled. They bribed people. Somebody or the other charged them 50 to 100 rupees to fill up their forms. And they thought that that would be sufficient. And, because most of the people found their way through in the draft list, there was not one place or concentration of people at one place where they could all come together and say that this is the mass deletion case in our booth and we will protest. So that kind of scenario did not develop. But people did protest. And I have a document affidavit of Turanti Rishidev. Turanti Rishidev and Rishidev community come from the lowest strata of the society. They are basically migrant workers. Turanti Rishidev and his parents did not figure out in the draft list. And when I reached that village and we had set up a camp there, he had come and his name was in the deleted list, shown as a person who had died. So naturally it was a stark thing that he was there, and he said that his parents are also in the deleted list, shown as dead, and they are in Punjab with his brother. I said immediately call them, and both his parents, coming from Punjab to Bihar on an unreserved ticket in general bogie, it's a treacherous journey. All the way they came back, and we were able to file this affidavit for them. And still, their names were not in the final list when it was published on 30th September. When, a person like me and our team, they were following it up and gave the list to the local BLO, also followed it with the ERO. We submitted this list to the ERO. After it did not figure out in the 30th September list, we went to the ERO saying that, look what has happened. Ajit Anjum came, the thing was also highlighted in the media. Then they said that there would be another correction. And finally they were added on the 20th October list. So 30th September, that was supposed to be the final list, was not the final list. After that also a large number of people were added or deleted. The election so this is November, the kind of a struggle that people go through. And in this case, where do they protest? And even if they protest, the results are not in their favor. So until unless there are some organization or political parties to mobilize and do the street action and do at a larger level, individually people don't feel strengthened or emboldened to fight the system. I'll later ask you what is your call to Karnataka people who are here. But before that, Avigda, your final words. Why are people not protesting? Very important question. The government is using, the BJP is using two tricks. First, they are saying, no, this is not final. There will be addition, there will be correction. So till a person is sure that my name is not there, he will always hope कि next list में आ जाएगा. I have taken this step, I have met this Babu, does find this. So the first tactic of the BJP is to stop people from protesting by keeping the hope up. A time will come when the time will go for adding any name in the list. That's when protests will start in Bengal. I'm telling you, when there will be election. But Bengal will have advantage. In Karnataka,
and this is very important. This is actually, I'm a panelist, I know. I'm not supposed to give bhashan, but 3-4 important points, sir. No, please. I was in Bangalore for more than a month, 40-45 days, in 2023 summer, April. Vidhan Sabha elections here. Yes. So the civil society in Karnataka has actually done a marvelous job. Yes, they could do much better. But you added more or less 2,000 voters to about 100 odd constituencies. This is the strength. So what should we do? Number one, compel the Congress government to instruct the BLOs not to torture people. Number two, don't make the problem big. Don't say 50 lakh, 100 lakh, 1 crore like that. I am a voter in one booth. Everybody is a voter in one booth. Take charge of booth. I don't know the figure for Karnataka. In Bengal, there are 14,000 booths. There are much more than 14,000 activists in Bengal. Much more. So in addition to the BLA, which the party must appoint, which Trinamool did and Congress must appoint now. No, you said Trinamool opened special counters in each booth, right? In each booth, and they had BLAs, and they had people going to their house and saying, what is your problem? They put up a tent in every booth. Tent in every booth, people in every booth. That is why the civil society, they said, no, you stay out. In Karnataka, the Congress must instruct their party BLAs. But the speech I wanted to give is, after independence movement was not for any political party. It was for independence of every Indian. After 1947, the first opportunity has come for the people of India to fight for their rights. The moment you relegate it to political parties, they will do what they want to do or can do or cannot do. My right to vote is not a problem of the Congress party or the Trinamool party. It is my problem. So if 7 crore people in Bengal say that it is my right, I don't care what Trinamool is doing. Imagine the nature of the protest. Imagine what will happen to RSS, BJP if that happens. And that will happen once the final thing is done. Then people will hit the streets. We did the Kisan Andolan in Delhi. We blocked Delhi, 5 highways of Delhi, for 373 days with 1 lakh people. In Bengal, the final list has 60 lakh people deleted for logical discrepancy. Can you imagine the size of the protest that we can do? दिल्ली 1 लाख लोगों से बंद हो गई थी. बंगाल में 60 लाख लोगों के नाम कट दिया गया है. So we have to lead that. So civil society, each person must take charge of a booth. I have taken charge of my booth. I found out who is deleted. It's all available on the net, and I will go to them. Third, I have an advantage personally because of my legal background, but I'm sure lots of lawyers are there. No person whose name has been deleted should be deprived of, let me put it positively, every person whose name is deleted must get legal help free of cost from civil society. We are doing it in Bengal. Lastly, if you do all this, the BJP might again bring President's rule to Karnataka. I'm worried about that. But if you do it fast and if you do it beforehand, once you announce, it is BJP roaring through the Election Commission. You have to roar back. 2 lions very rarely fight. They depend on the strength of their voice and the sharpness of the show of their teeth to stop. In Karnataka, it is time for us to show our teeth. In Bihar and Bengal, we did not do that. Thank you, Bengal, for that. From Karnataka, Jagrita Karnataka, Mutturaj will speak, and from Congress Party, Mr. Narayan Swamy will tell you what Karnataka can do. But before that, I request Ashish to say final words from his side. So particular to SIR, I feel that it's very important to dive into the details of the problem and have the cadre trained, have people on the job. And as Obigdat said, that Trinamool could do it because they had set up a camp in every booth. I think that's very important. And to fight, that is the only way. When, in our case,
more than 100 people that we had filed application for got rejected or were not included just because of sheer callousness of the system, apathy of the system. You have to run from pillar to the post and keep on challenging. That is one thing. The other thing, particular to the SIR, I think new voters, they were neglected a lot. So we have to focus on the new voters also. That the system is not focusing on, as the exercise of SIR is exercise in deletion. So nobody cares whether new voter is there or not. So another thing that civil society people and others can do is to enlist new voters. And in the process, politicize them. There are many other challenges facing us in terms of electoral politics. And I feel it is a manifold issue that we need to discuss at a larger issue. SIR is one part of it, as Yogendra had discussed. The role of money in election and many other things, which is tilting the field towards the BJP and the party in power. So that's my last word. Thank you. Thanks a lot. ಅವಿಕ್ಸಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಆಶೀಶ್ ರಂಜನ್ ನಾವು 3 ದಿನದ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕಡೆ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕಡೆ ಮಾತನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಓಟು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಡೀತಿದೆ. ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ BLA ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲದಲ್ಲೂ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. BLA ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವರು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವೇನು SIR ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಗ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇನಪ್ಪ ನಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನನಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು, ನಾನು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ SIR ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ ನಡೀತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವಿಕ್ಸಾ ಈ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ, ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಓಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಿತ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೂಡಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ರಾಜ್ಯದ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ SIR ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹುನ್ನಾರ, ಯಾಕೆ ಈ SIR ಅನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ BJP RSS ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಜೆಂಡವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮೊದಲು ಬಯಲುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮೊದಲು ಜನರಿಗೆ ಭಯನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಓಟ್ ಕಿತ್ಕೋತಾರೆ ಇವತ್ತು, ನಾಳೆಗೆ ನೀನು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ನಿನ್ನ 2ನೇ ದರ್ಜೆ ಪ್ರಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ SIR ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗಳು ಬಿಡ್ರಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಬಿಹಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋದು ಯಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಮಹಿಳೆಯರದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ ತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿರ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಓಟಿನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು BJP RSS ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಈ ತರ ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. BJP ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಾವು SIR ಮೂಲಕ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಓಟ್ಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಏನು ಆಪತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ನ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು BJP RSS ನ ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಿರೋ 2ನೇ ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತೀವಿ, ಎಚ್ಚರ ಮೂಡಿಸ್ತೀವಿ. 2ನೇ ಕೆಲಸ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರೋದು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬರ
ಮತದಾರರು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡೋಣ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ರು ಹೆಸರು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಬಿಜೆಪಿ RSSಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳೋಣ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ನೀನು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡು, ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ? ನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು SIR ವಿರುದ್ಧ. ಈ SIRಗೆ ನಮ್ಮ ಧಿಕ್ಕಾರವಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಗಬೇಕು. ನಾನಪ್ಪ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಓಟಿಂದ, ನಾನು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಇರ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ BLAಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಬೇಕು. ನೋಡಪ್ಪ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ? ಏಪ್ರಿಲ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ SIR ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ 14ರಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಮುಗೀತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 14 ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ರೋಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 20 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದೆ. 20 ದಿನದಲ್ಲಿ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಕಡ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟೋಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರೇನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪೆಂಡಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು 1-4-5 ಪೆಂಡಲ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ವೋಟರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅವ್ರು BJP ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ, JDS ಹಾಕ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ನಮಗೆ ಅವರು ವೋಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ಬುಧವಾರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಧವಾರನ ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 224 ಜನ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬುಧವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೌದು ನಾನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ BLAಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಂಡಿಸ್ತೀನಿ, ವಿಚಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಆ BLAಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಬುಧವಾರ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು? ನಾವು ಸುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ QR ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾಂಪ್ಲೆಟಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಬುಧವಾರದ ಈ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬುಧವಾರ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ 250 ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂತ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತೇನು ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೋಗಿ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 50 ಜನ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೀಲಿ, ಅದು ಬೀದರ್ನ ಬಾಲ್ಕಿ ಇರಲಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ನೀವೆಲ್ಲೇ ಕರೀರಿ, ನಾವು ಬಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೂತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 15 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಇರೋದು, ಸಾಕು 15 ದಿನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹಂಗಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸಮರೋಪಾದಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಭಾರತೀಯ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಈ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ನಾವು SIR ಮಾತ್ರ ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿರೋಧನೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಕೇಳದಿರೋರ್ಗೂ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತೇನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಲೈವ್ EDina.com ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ SIR ಕುರಿತಾದಂತ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತವೆ, ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತನೋ ಅಲೋ ಅಂತನೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತನೋ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನಂತರ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಶೋ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮನವಿನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲರೂ ಜನರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸುತ್ತ QR ಕೋಡ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ. ನಿಮ್ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನೀವು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಶಪಥ ಮಾಡೋಣ.
ಈ SIR ಏನು ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ಅವ್ರು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಇನ್ನು 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುತ್ತುರಾಜ್. ಬುಧವಾರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಈಗ ಎಂ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ KPCCಯ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ SIR ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಾದವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಅದು ಕೂಡ. ನಾವು BLAಗಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 224 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 175 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ BLAಗಳನ್ನ ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 56,000 ಬೂತ್ಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 56,000 ಬೂತ್ಗಳಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 175 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ SIR ಮುಗಿದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಈಗ ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಅನುಭವಗಳು ಇವರು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋರು ಅದನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲು ಅವರ ಪಕ್ಷ ಅವರ ಕೇಡರು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕೇಡರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು BLAಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾರ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಯಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಾದವ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ SIR ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಎ ಡಿಲೀಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೀರೈಟ್. ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಒಂದು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 5.5 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ. ಏಪ್ರಿಲ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೊಂದು 40-45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು 10-15 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ 5.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅರ್ಥ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು BLOಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, BLOಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. BLOಗಳನ್ನ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BJP ಮತ್ತು JDS ಶಾಸಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ? ಇವರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆ BLOಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅವ್ರನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ. BLOಗಳು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
KRPuram ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಮಹದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಐ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ KRPuram ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ BLO ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಫೀಸರ್ನ BLO ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಬೇರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೇಮ್ಸ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕಚೇರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಆ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಯಾರು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆಯೋ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಅವನು ನಮ್ಗೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾರು ನಾವು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ನಾವು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದರೆ BJP ಪಕ್ಷದವರು 100-200 ಜನನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ನಥಿಂಗ್, ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾರಿದೆಯೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಅವನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು 10 ಹೆಸರು 15 ಹೆಸರನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಸಾರಿ 3 ಸರ್ತಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನಪ್ಪ ಭಯ ಅಂದರೆ, ನಾಳೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ, ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಜನರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಓಟ ಏನು ಈ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಹಕ್ಕು, ಮತದಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಕ್ಕು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಮತ. ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 13 ಏನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 1-2 ದಾಖಲೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ BLO ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅವರು ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ. ಈ SIR ಬಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮು. ಇದುವರೆಗೂ BJPಯವರು ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. EVM ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ SIR ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗುತ್ತಲ್ಲ. 5.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯರು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರು, ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಮಠ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆವತ್ತು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತೆ. ಚುನಾವಣೆ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಬೂತ್ಗೋ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹುಡ್ಕೋ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅವನಿಗಿರಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, ಹೋಗಯ್ಯ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಕಳೆಕಾಯಿ ಮಾರಬೇಕು, ತರಕಾರಿ ಮಾರಬೇಕು, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಐ ಥಿಂಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸುಮಾರು SIR ಆದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ 87ರಿಂದ 90 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಳ್ತು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಏಜೆಂಟನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರನ ಏನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 75 crores ಫಾರ್ ದಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ. ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ. ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ನಾವೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ BLAಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಇವತ್ತು BLO ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ BLA ಅವ್ರು ಹೇಳಿ BLA ಏಜೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ BLO ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನೇ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು 5 ಮನೆ 10 ಮನೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ಅವನು 11ನೇ ಮನೆಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಏನು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಅದನ್ನ ಸಾಗಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವರು. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹುನ್ನಾರ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಎತ್ತಬೇಕು ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಇದು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಗೆಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದಿರಲಿ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇರ್ಬೋದು, UP ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಗುಜರಾತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ 3-4 ಚುನಾವಣೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಇವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹುನ್ನಾರಗಳಿಂದ, ಈ ಬೋಗಸ್ ಓಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೇ ಅವರ ದಂಧೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪೇಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೋಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಓಟ್ ಇದಾನ, ಈ ಮನೇಲಿ JDS ಓಟ್ ಇದೆಯಾ, ಈ ಮನೇಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು 100% ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಪೇಜ್ ಪ್ರಮುಖ, ಆ ಓಟನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಇದು ಸತ್ಯ, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಇದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ BLA ಆದಂಥವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, BLOನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, BLO ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ನಿನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನು SIR ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ನೀನು ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆತನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಜೆನ್ಯೂನ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಅರ್ಜಿನ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿನ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನೇನು ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆ 13 ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 2 ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ರಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ KPCC ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗೃತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ಸಿನ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ BLA ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವರು ಪಾರ್ಟಿನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ BLAಗಳಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಏನು ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಅಸಹಾಯಕವಾಗಬಾರ್ದು. TMC ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರವನ್ನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿ. ಉಳಿದದನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಯಾರಿಗೆ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಉಳಿಬೇಕೋ ನಾವು ಇದರೊಳಗಡೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೂ ಸೇರಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಕೂತು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ. ಉಳಿದಂತೆ ಕೂಡ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ನಿಮಿಷ. ಈ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಆಶೀಶ್ ರಂಜನ್, ಅವಿಕ್ಸಾಹ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು there is a small token of appreciation for the guests who are on the stage. I request Aki sir to kindly bring the memento, so we will be able to give right now on the stage, and I request ವಾಸು ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮುತ್ತುರಾಜು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನಮಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ, ಒಂದು ಜನ ಸಂಘಟನೆ. ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಮನಸ್ಕರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಬೇಕು, ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು, ಇವತ್ತು ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಟ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಯಶಸ್ಸು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು, ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ನಿಮಿಷ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. I request all the guests to kindly stand for the national anthem and then we will be concluding the program today. Thank you. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾವೇ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಜಯ ಭಾರತ ಜನ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ, ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧ ಗುಜರಾತ್ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ಬಂಗ, ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉತ್ಕಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗ, ತವ ಶುಭ ನಾಮೆ ಜಾಗೆ ತವ ಜನ್ಮಾಶಿಷ ಮಾಗೆ, ಗಾಹೆ ತವ ಜಯ ಘಾತ, ಜನಗಣ ಮಂಗಳದಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ, ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ 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 ಹೇ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ.